has to have to had to will have to අපි අද මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නවා මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් කොහොමද යෙදෙන්නේ වාක්‍යයක් හදන්නේ මෙහිදී කියන්නේ has to have to කියන්නේ singular have to කියන්නේ plural has to යෙදෙනවා he she it එක have to යෙදෙනවා I we you they plural subject එක had to කියන්නේ අතීත කාලේ සිද්ධ වුණා කියන එක will have to කියන්නේ සිදු වේවි කියලා අනාගතය ගැන කියනකොට එතකොට has to have to කියන්නේ සිදු වී ඇත බාහිර බලපෑමක් ඒ කියන්නේ අපිට බෙහෙත් ගන්න වෙනවා පොලිසියට යන්න වෙනවා ණය ගන්න වෙනවා අන්න ඒ වගේ යම්කිසි බාහිර බලපෑමක් වුණාම අපි කියනවා දැන් මිනිසුන්ට රට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මට පොලිසියට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මට ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ කතා කියන්නේ ගියාම අපි කියන්නේ මොකද්ද I have to we have to they have to ඒ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ it is necessary කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යයි කියන එක it is must කියන්නේ ඒක කරන්න ඕන කියන එක external obligation කියන්නේ බාහිර බලපෑමක් ගැන තමයි කියන්නේ අපි has to කියන එක බලමු ඒක වචන උක්ත පදත් එක්ක දෙන්නේ සිදු වී ඇත වර්තමාන කාලේ තමයි has to කියන්නේ John has to wear a tie at work John කැමති නැති වෙන්න පුළුවන් නමුත් Johnට වෙලා තියෙනවා tie එකක් පළඳින්න වැඩට යනකොට John has to wear a tie at work number 2 she has to call her parents by 10 o'clock ඇයට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දෙමාපියන්ට අඬ ගහන්න 10 වෙන විට number 3 he has to take leave ඔහුට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නිවාඩු ගන්න number 4 my father has to get a transfer මගේ පියාට මාරු වීමක් ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා සමහරවිට ගෙදර ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ එකක් වුණාම බලපෑමක් විදිහට තමයි අපි කියන්නේ my father has to get a transfer number 5 my mother has to go to hospital my mother has to go to the hospital මගේ මවට රෝහලට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපි කැමැත්තෙන් යන එකක් නෙවෙයි අපිට බාහිර සිදුවීමක් අන්ත කරන්න සිදු වුණා කියන අදහස් තමයි කියන්නේ have to යෙදෙන්නේ පහුවචන උක්ත පදත් එක්ක I have to we have to you have to they have to එතකොට මට සිදු වී ඇත I have to we have to කිව්වොත් අපිට සිදු වී ඇත ඒ ආකාරයට මම යෙදෙන්නේ number 1 බලන්න I have to go home soon I have to මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ගෙදර යන්න ඉක්මනින් soon කියන්නේ ඉක්මනින් number 2 you have to keep this a secret යමෙක් කියනවා කවුරු හරි ඔයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේක රහසක් විදිහට තබා ගන්න you have to ඔබට සිදු වී ඇත to keep තබා ගන්නට this make a secret රහසක් විදියට you have to keep this a secret number 3 children have to go to school සිසුන්ට සිදු වෙලා තියෙනවා පාසල් යන්න children have to go වර්තමාන කාල තේරුමක් number 4 in France in India කිව්වොත් ඉන්දියාවේ France කියන්නේ ෆ්‍රාන්සේ you have to drive on the right අපිට සිදු වෙලා තියෙනවා දකුණෙන් වාහන පදවන්න number 5 we have to sell our house යමෙක් කවුරු හරි කියනවා අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා බාහිර බලපෑමක් ඒගොල්ලෝ නෑ වෙලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියමුකෝ එතකොට we have to sell our house සිදු වී ඇත had to කිව්වොත් සිදු වෙලා තිබුණා පසුගිය දෙකක් තමයි කියන්නේ number 1 have to I have to meet a dentist කියන්නේ දාන්ත වෛද්‍යරයා මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දාන්ත වෛද්‍යරයෙක් හම්බෙන්න we have to go home early we have to go home early අපිට වේලාසනින් ගෙදර යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා number 3 we have to sell the land we have to sell the land කියන්නේ ඉඩම අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඉඩම විකුණන්න number 4 students have to learn Tamil සිසුන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න number 5 I have to wear spectacles කන්නාඩි ස්පෙක්ටකල්ස් කියන්නේ ග්ලාසස් කියලා කියන්නත් පුළුවන් මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කන්නාඩි පළඳින්නට වෙයා කියන්නේ අඳිනවා පළඳිනවා දෙකටම කියනවා number 6 to get a cheap ticket you have to book in advance මිල අඩු ටිකට් එකක් ගන්න නම් ඔබට කලින් බුක් කරන්න වෙනවා cheap ticket කියන්නේ මිල අඩු ටිකට් පතක් Kamal has to take medicine for diabetes. Kamal has to take කමල්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා take medicine බෙහෙත් ලබා ගන්න for diabetes දියවැඩියාව සඳහා. Number 2 our country has to borrow money. Our country has to borrow money. අපේ රටට මුදල් ණයට ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Number 3 he has to stay at home. He has to stay at home. ඔහුට ගෙදර නවතින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. She has to go abroad because of poverty. She has to go abroad. ඇයට සිදු වෙලා තියෙනවා go abroad පිටරට යනවට කියනවා go abroad කියලා abroad කියන්නේ පිටරට because නිසා මොකක් හන්දද because of poverty දුප්පත්කම නිසා present negative form එක I don't have to මට සිදු වී නැත I don't have to buy a car
මට කාර් එකක් ගන්න සිද්ධ වෙලා නැහැ. she doesn't have she කිව්වොත් singular එක හන්ද doesn't දානවා. she doesn't have to do a job. ඇයට රැකියාවක් කරන්න සිද්ධ වෙලා නැහැ. මේ වාක්‍යයට හොඳට පටහුරු කරගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට වාක්‍යෙ විතර හදන්න පුළුවන්. number 3 we don't have to learn French. we don't have to අපිට සිද්ධ වෙලා නැහැ ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගන්නට. number 4 she doesn't have to work hard. ඇයට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා නැහැ. she doesn't. we don't. I don't. singular subject එකක් නම් doesn't වෙනවා. plural subject එකක් නම් don't වෙනවා. they don't. present question form. do they have to clean the house? do they have to do යදනවා. plural subject එකක් එක උන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවද ගෙදර පිරිසිදු කරන්නට. number 2 do we have to pay the bill? අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවද බිල ගෙවන්න. number 3 does she have to learn German? ඇයට සිද්ධ වෙලා තියෙනවද ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගන්නට. does your sister have to go home early? ඔබේ සොයුරියට සිදු වෙලා තියෙනවද වේලාසින් ගෙදර යන්නට. does your sister have to go home early? to කියන්නේ අතීත පදය. සිදු වුණා යම්කිසි දෙයක් කරන්න සිද්ධ වුණා කියලා කියන්නේ had to කියලා. ඕනම ඒක වචන බහුවචන උක්ත පදත් එක්ක යෙදෙන්නේ මේ ස්වරූපයේ විතරයි. I had to study for the exam. I had to study for the exam. මට විභාගයට ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණා. she had to call her parents by 10 o'clock. ඇයට සිදු වුණා දෙමාපියන්ට අඬ ගහන්න 10 වෙන විට. number 3 they had to go on foot. ඔවුන්ට යන්න සිද්ධ වුණා paying. on foot කියන්නේ paying යනවා කියන එක. go on foot. on foot කියන්නේ paying. number 4 my uncle had to resign from the job. resign කියන්නේ රැකියාවකින් අස් වෙනවට අපි කියන resign කියලා. my uncle had to resign from the job. number 5 she had to sell his car. she had to sell. ඇයට සිද්ධ වුණා කාර් එක විකුණන්නට. past question form එකක් නම් යෙදෙන්නේ why did you have to leave the job? why ඇයි. එතකොට අතීත කාල ප්‍රශ්නයක් අඳා did යදනවා. why did you have to leave the job? ඇයි ඔයාලට රැකියාවෙන් අස් වෙන්න සිදු වුණේ. number 2 why did you have to leave the party early? ඇයි ඔයාලට සිද්ධ වුණේ පාටියෙන් කලින් එන්න. why did you have to leave the party early? number 3 why did they have to break the door? ඇයි ඔවුන්ට සිදු වුණේ දොර කඩන්නට. why අතීත පදයක් නම් අපි did යදනවා. why කියන්නේ ඇයි කියන එක. number 4 at what time did you have to go home? කීයටද ඔයාලට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණේ. at what time did you have to go home? past negative form එක නම් I didn't have to. මට සිද්ධ වුණේ නෑ. we didn't have to. අපිට සිද්ධ වුණේ නෑ කියන අදහස. I didn't have to wait for the bus. මට සිද්ධ වුණේ නැහැ බස් එක සඳහා බලා ඉන්නට. I didn't have to wait for the bus. number 2 she didn't have to do a job. she didn't have to do a job. number 3 they didn't have to learn English. they didn't have to learn English. ඔවුන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ. we didn't have to give money. අපිට සල්ලි දෙන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ. we didn't have to give money. අපි දන්නවා has to have to වර්තමාන කාලයේ, had to කියන්නේ අතීත කාලයේ, will have to කියන්නේ අනාගත කාලයේ සිදු වේවි. ඉස්සරහට යමක් කරන්න සිදු වෙන බව තමයි කියන්නේ. she will have to call her parents by 10 o'clock. she will have to කියන එක කෙටි කරන්න පුළුවන්. she'll have to call her parents by 10 o'clock. I'll have to study for the exam. I'll have to, I will have to කියන එක තමයි මෙතන කෙටි වුණ contract form එක. I'll have to study for the exam. number 3 you will have to get a transfer. ඔබට මාරු වීමක් ගන්න සිදු වේවි. number 4 you will have to work hard to pass the exam. you will have to work hard. ඔයාලට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න සිද්ධ වේවි විභාගයේ සමත් වීමට. you will have to meet a doctor. ඔබට වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන සිද්ධ වේවි. you will have to meet a doctor. will they have to උන්ට සිද්ධ වේද අනාගතය ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන අම්කිසි බලපෑමක් ගැන උන්ට කරන්න සිද්ධ වේද. will I have to මට කරන්න සිද්ධ වේද. will they have to stay after school. පාසල් වෙලාවෙන් පස්සේ මට නවතින්න සිද්ධ වේද. ඔවුන්ට නවතින්න සිද්ධ වේද. will they have to stay after school. will they have to pay the fine. ඔවුන්ට දඩේ ගෙවන්න සිද්ධ වේද. will I have to come tomorrow. මට හෙට එන්න සිද්ධ වේද. එතකොට will have to කියන්නේ අනාගතයේ හඟවන පදයක්. සිදු වේ කියලා බාහිර බලපෑමක්. has to have to වර්තමාන කාලයේ, had to අතීත කාලය, will have to කියන්නේ අනාගත කාලය. number 1 I have to save money. මට සිද්ධ වෙලා තියෙන මුදල් ඉතුරු කරන්නට. number 2 he has to save money. ඔහුට සිද්ධ වෙලා තියෙන මුදල් ඉතුරු කරන්නට.
number 3 අතීත කාලය I had to save money මට සිදු වුණා මුදල් ඉතුරු කරන්නට. number 4 අනාගතය ගැන කියනවා future tense එක I will have to save money. number 5 I didn't have to save money මට සිද්ධ වුණේ නැහැ මුදල් ඉතුරු කරන්නට.